Номері 6-шы дәрісіміздің тақырыбы мәдениетаралық қатынастың тілдік құралдары, фонетикалық, лексикалық аспектілері. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қатынастың дыбыстау аспекті, қатынастың лексикалық аспекті. Қарым-қатынастың түрлері көп. Тілдік қатынас тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы, қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысуы, түсінісуі, яғни адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді. Бұл жерде сөйлеу тілі деген ауызекі сөйлеу деген мағынаны емес, жалпы адамзаттың сөйлеу құралдарының қызметі, адамның тілі, адамның тілдік қатынас құралы деген қоғамдық әлеуметтік мәні бар ұғымды білдіреді. Қазіргі таңда қатысымды құзыреттілік толық қалыптаспағандығы анықталып отыр. Бахман қатысымдық құзыреттілікті қатысымдық тілдік іскерлік деп алып, оның құрамына төменгідей құзыреттіліктердің кіретінін атап өтеді. Тілдік, дискурсивтік, прагматикалық, ауызекі, әлеуметтік, лингвистикалық, стратегиялық, ойлау мен сөйлеу. Адам арасындағы тілдік қатынас екі түрде болады: ауызша және жазбаша. Мұның алдыңғысы сөйлеу арқылы, кейінгісі жазу арқылы іске асады. Сөйлеу іштегі ойды дыбыс арқылы сыртқа шығару, айту. Бұл адамзатпен бірге жасасып келе жатқан ең көне, ең негізгі қару. Жазу сөйлеудің қағазға түскен бейнесі. Адам баласының тілі дыбыстық тіл. Жеке тұрғанда мән-мағынасы көрінетін дыбыстар бір-бірімен ұстасып, берік қоюласып, сөзі жасаса, сөздерден сөз тіркестері, сөйлемдер құралатыны белгілі. Бұдан сөздердің қаңқасы да, қанында, жанында дыбыстар екенін, сөйлеу де, жазу да тек осы дыбыстардың арқасында ғана өмір сүретінін аңғару қиын емес. Фонетика – дыбыс туралы ілім. Тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімнің бір саласы. Қазақ тілі білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы фонетиканы дыбыс жүйесі деп алған. Әзірше бұл екеуі синоним түрінде қолданылатынын ескеру керек. Дыбыс жүйесі қарастыратын мәселелер: тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың түрлері, іштей жіктелуі, сөз ішінде бір-біріне ықпал етіп, үйлесіп, үндесіп, тіркесіп тұрудың тетігі, буын, екпін, сөйлеу мен жазудың арақатынасы, орфографиясы тағы басқа. Тілді үйренудегі дұрыс айтудың маңызы. Кез келген тіл ауызша сөйлеуден басталады. Барлық тілдердің негізі дыбыс. Сөздер сол дыбыстардан құралады. Сөзді түсіну үшін әуелі оны тыңдау керек. Сөзді дұрыс айта білу үйренушінің осы сөзді дұрыс тыңдай білумен тығыз байланысты. Тілді үйретудің мақсаттарының бірі үйренушінің сөзді және таныс емес дыбыстарды тыңдай білуге үйрету. Сөзді тыңдау дегеніміз оның акустикалық формасын білу. Сондықтан сөзді айтуға үйрету оқушының тыңдау және сөйлеу дағдысы мен біліктілігін қалыптастыруда үлкен орын алады. Сөзді айтуға тек қана тыңдау мен сөйлеуді үйрету ғана емес, сонымен қатар оны жазып, сөздің дыбыстарының графикалық белгіленуінің үйрету де жатады. Сөзді дұрыс айтпау оны түсінбеуге әкеліп соғады. Егер сөзді айтушы сөздің бір дыбысын өзгертіп айтса, сөздің мағынасы өзгереді. Ағылшын тілінің дыбыстық жүйесі үлкен 3 топқа бөлінеді. Дауысты дыбыстар, дифтонгтар, дауыссыз дыбыстар. Студенттер алдағы практикалық сабақта сіздер осы дауысты дыбыстар, дифтонгтар, дауыссыз дыбыстарға мысал келтіріп, сол мысалдарды қолдана отыра сабақтың барысында үйрету жолдарын көрсетесіздер.
Ағылшын тілінде 12 дауыс дыбыс бар. Ағылшын тілінде дауыстың ұзақ қысқалық қасиеті бар. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың ұзақ айтылатын түрлері жоқ. Ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстың ұзақ түрінің айтылуы да әртүрлі. Осыған байланысты сіздер дыбыстардың бәрін зерттеп, мысал келтіре отыра, яғни екпін сүре отыра айту жолдарын көрсетесіздер, және осы дыбыстарды үйретудің әдіс тәсілдерін көрсетесіздер. Ағылшын сөзін айтып үйренуде екпіннің маңызы зор. Ағылшын тілін тыңдаушылар көбіне ағылшын тілін оның екпініндегі ерекшеліктеріне байланысты түсіне алмайды. Ал сөйлемді айту үшін негізгі екі әуенді қолданамыз: көтеру rise және түсу fall. Бұл әуендер қазақ тілінің әуендеріне сай келмейді. Оқушылар оқығанда көбіне ана тілінің әуендерін қолданады. Сондықтан сөйлем ағылшын сөйлеміне ұқсамай, мағынасыз, түсініксіз болады. Ағылшын тілінде айтуға үйретудің негізгі ретінде ағылшын тілінің әдеби айту нормалары алынады. Бұл әдеби норма ол тілдің радиода, теледидарда, театрда, университеттерде, мектептерде қолданылатын түрі. Біз оқушыларға ағылшын тілін осы түрін оқытамыз. Бұл түрлердің ерекшеліктері мынадай: анық ритм сақталуы, дыбыстардың анық айтылуы, көмекші етістікті қысқартып пайдалану. Сөздерді айтып үйренуде оқушылар нені меңгеру керек? Олар мыналар: ағылшын тілінің дыбыстық жүйесі, қазақ тілі мен ағылшын тілінің дыбыстық жүйесіндегі айырмашылықтарды білу, сөзге екпін қоя білу, сөйлемге дұрыс әуен қоя білу, сөйлемді дұрыс дыбыс, дауыс ырғағын топтарға бөле білуі. Ағылшын тілінде айтылған сөйлемді тек қана оның айтылуы, дауыс ырғағы дұрыс болғанда түсінуге болады. Фонетикалық жаттығу оқушылардың есту, айту дағдыларын қалыптастыруға және жетілдіруге арналған сабақ кезеңі. Фонетикалық жаттығу үйреніп жатқан тілге ауысуға көмектеседі. Оқушылардың есту және сөйлеу аппаратын теңеуде қамтамасыз етеді. Фонетикалық жаттығуға 5-10 минут беріледі. Оның түрлері көп. Оқытушының ауызша әңгімесі, бұрын жаттаған сөйлеу үлгілерінің хормен қайталау, мақал-мәтел, жаңылтпаш, тақпақ жаттау. Фонетикалық жаттығу ойын түрінде де өткізілуі мүмкін. Алдағы практикалық сабақта сіздер фонетикалық жаттығудағы қолданатын ойындарға мысал келтіресіз, және фонетикалық дыбыстарды үйретуде бір дыбысты таңдап, сол дыбыстарға байланысты мақал-мәтел, жаңылтпаш, тақпақ қарастырасыздар. Лексикалық тапсырма. Вербальды ақпаратты есте қалай сақталатынын бағамдау үшін қолданылатын эксперименттік әдістеме. Субъект аз уақыттың ішінде тапсырманы тез орындауы керек. Көрсеткіштер лексикалық есті өлшеуге мүмкіндік береді. Лексикалық минимум. Үйренушілердің белгілі бір оқу уақыт аралығында меңгеруі тиіс лексикалық бірліктер. Лексика бойынша арнайы жаттығулардың нақты лингвистикалық міндеттері болады. Сөздің жалпылау мағынасын түсінуді дамыту, тұтас және оның бөліктері қатынасын түсінуді дамыту, сөзді дерексіз мағынасын түсінуді дамыту, морфология саласынан тіл құбылыстарын айыра білу қабілетін дамыту, антонимдерді сөздердің мағынасын ұғыну құралы ретінде түсінуге білу, стилистикалық сезім қабілетін дамыту, сөздерді тасымал мағынасы мен этикалық ұғымдарын түсіне білуі, сөздің көру бейнесінің семантика мен ара қатынасын белгілеу, мәнмәтіннің көмегімен сөздің мағынасын ашу, контекст көмегімен сөздің полисемиясының ашылуы, жазылуы ұқсас сөздерді дифференциациялау, мағыналары жақын сөздердің
қолданылу айырмашылықтарын анықтау. Лексика сөйлем арқылы түсіндіріліп, керекті құралдармен әрі қарай пысықтау, бекіту жұмыстары жүргізіледі. Жаңа сөзді меңгеруде оқушылардың төмендегідей нақты іскерліктері талап етіледі. Таныс емес сөздерді ережеге сай оқи алуы, өтілген грамматикалық және лексикалық материалдар негізінде құрылған мәтіндерді сөздіктің көмегінсіз оқи, түсіне және аудара алуы. Оқытушының шет тілінде қойылған сұрағына жауап бере алуы, өтілген материалдарға құралған оқытушының кішігірім әңгімелерін түсіне алуы. Шет тілін меңгеруде оқушылар төмендегідей дағдыларды білуі тиіс: фонетика, орфографика, лексика, грамматика. Оқушылар мынандай іскерліктерді меңгеруі керек: оқу, жазу, аударма, тыңдап түсіну, сөйлеу. Қорыта келгенде, шетел тілі мамандарына қойылатын талаптар өте жоғары. Тіл үйренгенде ол шетел тілін болсын, немесе ана тілін болсын, оқушы сол тілдің барлық мәдени, тарихи құндылықтар мен ерекшеліктеріне көңіл аударуы қажет. Өз тілің бірлігі үшін, өзге тілің тірлігі үшін, тіл мәртебесі, ел мәртебесі, тіл достықтың алтын көпірі дегендей, өз тілімізді де, шет тілін де саналы түрде білуі қажет екендігін осы мақал-мәтелдің астарында түсінуге болады. Тілді жақсы меңгерген адам мәдениетті, білімді, табысты болады және еліміздің елшісі бола алады. Демек, қазіргі білім беру үрдісінде мәдениетаралық қатынастың құзыреттіліктің маңызы сөзсіз. Шет тілінде оқытудың мәдениетаралық қатынастық теориясы шет тілдік білім берудің қазіргі жүргізуші концепциясы ретінде тіл мен мәдениеттің интеграцияланған оқытуына бағытталған. Қарым-қатынасқа түсуші өзге ұлт өкілдерінің салт дәстүрімен және әлеуметтік рухани құндылықтарымен танысу, мәдениеттің шығу тарихын және ұлттық ерекшелігінің мәнін білу маңызды екенін әрбір шетел тілін меңгерген адам біледі. Hello and welcome to the Teachers Room, the show that's by teachers for teachers. She's Sean. Oh, I am, yes, and he's Dan. I am. And this episode, we're going to be talking about... So, when teaching vocabulary, it's good to use student-centered techniques. And teach vocab in context. It's much more meaningful for the students. That's right, and meaning creates memory, which means students are more likely to remember their vocabulary. And they can also work it out for themselves. Exactly. If you've got context, good they can work it out. context promotes learner independence, which Means basically they don't need us anymore. They don't need us, No which need means for we're out of a teachers. job. Kind of shot ourselves in the foot, really. Sad. Never That's mind. sad. Anyway, Sean, read Yes. this. Oh. Reading, 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 reading. What does that word mean? I don't know. Okay, what type of word is it? So it's a noun. Good, and when does it happen? After a wedding. Good, and what kind of verb does it use? Go. Good, so it's a... Holiday. Good. Holiday after a wedding. Exactly, well done. Sometimes there may be a couple of words, 2 or 3 words that the teacher needs to introduce before doing an activity. So one way of doing that would be to elicit them from the class. So don't just say, this is what it means. Exactly. And you can use lots of different techniques to convey the meaning. You have to decide on the best technique based on the word that you're teaching. But one thing that you can do is to use realia, or a real object. For example, A real monkey. Not quite, can't get it back in. a killed monkey. Don't touch monkey! Sean, what's this?
Well, it's on my arm. It's not on the wall. Ah, Anybody? Watch. a watch. Exactly. Thank you, Mario. Thank you, Mario. Where's Mario? He's over there. Thank you, Mario. Thanks, Mario. You can also use mime, act out, particularly for verbs. Okay, Dan, what is this? Sneezing. No, sneezing. Cough. Cough. No, hiccup. Hiccup. I've got hiccups. You can use a cline. Ooh, I like a cline. Love clines. Okay, Sean. Always, sometimes, never. What do you think comes here? Rarely. Very good. I Really. rarely do my homework. Yes, we have to talk about that. What about here? Often. Can you give it in a sentence? I often do my homework. That is a lie. That is a lie. You can even give the definition or use a scenario. But it's very important to use concept checking questions. Sorry Yeah. for standing on your No, toes. no, no. CCQs. Make Yeah. sure that the student fully understands the deeper meaning of the word. Don't assume that if they say they understand, they do. And also be careful of false friends. Like, Oh, for yeah. example, embarrassed in English, it's very different from embarazada in Spanish. Okay, class, so the other day I was out walking in the middle of London and my trousers fell down. How did I feel? Embarrassed. Very good, Mario. Embarrassed. Embarrassed. So did I feel silly? Probably. Was I comfortable? No. What colour was my face? Red. Were people watching me? Yes. I was embarrassed. Have you ever been embarrassed, Dan? Hang on. Yeah, many times. Also, it's not enough just to know the meaning of a word. There are No. many other things you may need to know about a word in order to be able to use it effectively. One Aren't of there, the Dan? things, absolutely. One of the things that we want to teach is the words that go with the target language. Collocations. The collocations, Yeah, exactly. so if you're prepositions, for example. Sorry, I'm Excuse talking me. over you. So if you're teaching the word crime, Yep. why not teach the verb that goes with it? Absolutely. Commit a crime. And then Yeah. they could use it. Okay, Sean, come Yeah. on, what's the third one? Afraid? In, No. at, No, begins with an O. Of. Of, very good. Sentence? I'm afraid of my teacher. That's not ing. Bad! You also need to think about formality. Is the word formal, informal? That may be helpful. Of course, you've got spelling and pronunciation, so things like word stress and connected speech. Yep, synonyms, antonyms could be useful. And of course, connotation, which is so important because Yeah. you need to know if the word is positive or negative in the view of society. You don't want to get your students to accidentally insult someone by saying the No. wrong thing. Definitely not. Maria, you're looking very skinny today. Is No? skinny positive or negative? Negative. Yeah, thanks, Mario. Thank you, Mario. What's like skinny, but more positive? Slim. Yes. Maria, you're looking very slim today. Stop chatting up, Maria. I will, teacher. Now, the tips we've just mentioned are only our ideas. And we know that you have many tips about teaching vocabulary to share with us. That's right. Over the series, Ooh, we'll be giving yes, away some t-shirts. fantastic t-shirts just like this. You could be the envy of all your friends and lovers. Yes, there we go. Friends and lovers. That's right. One of them could be yours. That's not in the script. Yes, so if you want to share a tip with us, Or get featured on the show, yeah, go to our website. bbclearningenglish.com. And we look forward to seeing you there. Yeah. See you next time, okay? Bye. My first clap. Did you show the number? Okay, that's fine. Of course I did. Okay, now all that's taken all my concentration. Don't know what I'm Not saying enough to teach the meaning of a word alone. That's what we're going with. Okay, clap 7. Okay, and I'm Shan. And this week, no, we're not this week. Can't say this What is week. wrong with We're the not week? allowed to. I love week. And also, lots of no, I mean, I've got too many things to say here. You can also no, I can't do it now either. And he's Dan. Ah, Doesn't confuse me at all. And today, or not today, say today. and he's Dan. I am. And this. Why can I not do that? Right. Four teachers. She's Sean. Oh, I am. That's quite hard. I'm Dan. Right, go. Exactly. So if you're teaching the verb crime, why not teach the verb that goes with it? Commit a crime. Yes. Is crime a verb?
Total cluster Yeah, fudge. we need to start that one all over again. No, Paul walked past us. We were doing that. Doing so well, boss. Tips for teaching pronunciation. In this module about culture, identity, and emotion, we include a few words about pronunciation instruction because pronunciation and accent is the area of L2 acquisition that is most closely tied to emotion and identity. When it comes to pronunciation instruction in an English as a foreign language or content-based instruction context, teachers should focus on making sure that their students' pronunciation is comprehensible. It is not necessary, nor even realistic, to aim for native-like pronunciation for most L2 speakers. We are forming bilingual or polylingual speakers, and we do not need to try to make our students sound like monolingual native speakers of the target language. Given all the other things that CBI instructors need to teach their students, it is unlikely that you will find much extra time in your schedule to have a lesson specifically focused on pronunciation. At the same time, it would be a disservice to your students to not correct mispronunciations that would cause them to be incomprehensible to most English speakers. The best approach to pronunciation instruction in a CBI context is to do quick mini-lessons on pronunciation as the need arises. Next, you will see 3 examples of pop-up lessons on pronunciation. Scenario 1. Veronica was teaching a 10th grade chemistry class, and the lesson of the day was on Boyle's Law. Veronica noticed that many students were pronouncing Boyle's Law in a way that would be very difficult for other English speakers to understand. To address this, she waited for a moment in the lesson when she felt that she could take a few minutes to talk about something else without interrupting anyone. Veronica modeled the pronunciation of Boyle's Law, making efforts to exaggerate how she moved her mouth to pronounce the different sounds. Then, she invited the whole class to repeat after her in chorus. After a couple of repetitions, she called on a few students to pronounce Boyle's Law individually. Scenario 2. In Nuruddin's social studies class, one of his students mentioned green tea. But at first, Nuruddin did not understand the student. The student seemed very frustrated that the teacher did not understand what she was saying, especially given that green and tea are 2 very common and basic words in English. After clarifying what the student was saying, Nuruddin realized that his student was not extending the vowel sounds long enough in the 2 words for them to be easily comprehensible. Nuruddin quickly explained that the vowel sounds in those words need to last longer, and he accompanied this explanation with a hand gesture to express longer. He used the same gesture as he pronounced in an exaggerated fashion, green tea. He reminded his students that sounds that may sound silly at first to an L2 learner are probably just right to the ear of a native speaker of that language. He had the whole class repeat together, and then he invited a few individual students, including the original student who said that, to model the pronunciation. A couple of the students originally pronounced the words too quickly. He repeated green tea to them, emphasizing the length of the vowel sounds and making the same hand gesture again. Everyone was able to pronounce it well by the 2nd or 3rd try.
When they did pronounce it well, Nuruddin praised them with phrases like, "That's right," and "You've got it." Scenario 3. In Fiona's class, a student was reading out loud and came across the word phenomenon. The student got tongue-tied over the word. To help him, Fiona pronounced the word broken up by syllables. F, na, m, non. And she tapped her finger once for each of the 4 syllables. Fiona then invited the student to repeat the word in the same way, breaking the word up by syllables and tapping his finger once for each syllable, as if he were in a music lesson learning the right tempo for a song. This trick helped the student pronounce the word correctly. She had him repeat a few times more in the same way, and then she invited him to say the word more naturally. He was able to do so. When he did, she said, "Great job." Then she had the whole class repeat the word, the first few times slowly while tapping, and then at the end all together. She agreed that long words like that can be tough to pronounce, and she suggested that they try the tapping method the next time they run into difficulties with a long word like that. Here are the references used for this text.